Hello everyone, welcome to another class of our daily current affairs. These are the topics that we have taken today. So let's start the class. The first topic today is green cover declining even in protected areas of Assam. This topic is important for GS paper 3 and GS paper 5. So recently at a satellite imagery study at through the gom palu যে আমাৰ গ্ৰীণ এৰিয়াৰ বহুত লছ হৈছে গ্ৰীণ কভাৰ এৰিয়াৰ ইনচাইড পানীদিহিং বাৰ্ড চেংচুৰী ইন আছাম চ' পানীদিহিং বাৰ্ড চেংচুৰীটো যে আছে অসমত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তাতে আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুত লছ হৈছে অফ গ্ৰীণ কভাৰ গ্ৰীণ এৰিয়াৰ্ছ over the last 20 years 2001 পৰা 2021 লৈ যদি চাওঁ আমি significant loss আমি দেখা পাইছোঁ and this is a matter of concern because it shows how there has been failure of protection mechanism even in legally protected areas so legally protected areas bilak bird sanctuary eta protected area hoy no tatu etiao jeneke pelai protection measures যোনবিলাক লৈ আছে হে মেকানিজমছ বিলাক যে ফেইল হৈ আছে হেতুৰ ওপৰত এতিয়া এটা ৰেজিং কনসাৰ্ন ৰেজ কৰিছে এটো ইস্যুৱে সো about পানীদিহিং বাৰ্ড চেংচুৰী আমি চাই লওঁ যেহেতুকে নিউজত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা লোকেশন হৈছে শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্ট area around 34 square kilometer ecosystem wetland hoy grassland forest and sandbars importance jodi ami samjao it is a habitat for resident and migratory bird and it is also a wetland biodiversity hotspot aru key findings to ki hoy a study to through di jonto study korise Guwahati University and Indiana University researchers key findings ki hoise crossland expansion cropland expansion cropland expand hoise 2001 ot okol 25.7% asile eta 2021 ot ami dekha palu 42.5% cropland ole convert hoy goise of the sanctuary area so that is 65% rise right or major crops jodi ami sa mustard and potato then grassland bahut decline hoise 2021 ot 50% top right 33% hoy goise so amar 11.2 square kilometer loss hoise 15.1 square kilometer converted from grassland to cropland এই ডাটাস বিলাক ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় but we need to know যে কিমান চেঞ্জেস আহিছে কিমান খিনি আমি ডিক্লাইন আমি দেখা পাইছো ফৰেষ্ট লছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাইছো then build up area increase হৈছে within sanctuary boundaries key concerns যোনখিনি হাইলাইট হৈছে যেনেকে পেলাই encroachment হৈছে বহুত and agriculture হৈ আছে protected areas খিনিৰ ভিতৰতো weak patrolling and enforcement ভালকে নহয় patrolling বিলাক checking and all then natural habitat to আমাৰ এটা non natural land user le convert হৈ গৈ আছে আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে of কিছুমান possible complete elimination of some habitat patches not just degradation এনেকুৱা degradation ble না complete elimination হৈ যাব পাৰে of habitat patches আৰু forest fragmentation আৰু বাহি গৈছে fragmentation হৈছে division আহি গৈছে ecological implications যদি আমি চাওঁ grassland vanishing rapidly so আমাৰ bird species বা herbivores বিলাকৰ কাৰণে এটা threat হৈ যায় কাৰণ grasslands বিলাকতে লোকতে মানে সিহঁতৰ কাৰণে important হয় ন so grasslands খিনি যে vanish হৈ গৈ আছে কমি গৈ আছে বহুত fast হৈ আছে হেতু habitat fragmentation হৈ আছে যোনটোৰ কাৰণে wildlife movement হওক breeding হওক হেবিলাকত বহুত এফেক্ট কৰিছে আৰু ভেজিটেশ্যনৰ ডেন্সিটি বিলাক কমি আহিছে সো ফুড চেইন ইকোসিস্টেম ষ্টেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো এফেক্ট কৰিছে সো ওভাৰঅল আমি দেখা পাইছো হেল্থ চেংচুৰী আৰু বাফাৰ জোনখিনি আমাৰ ৰিস্কত আহি গৈছে তাৰ হেল্থৰ ওপৰত এটা বহুত ডাঙৰ ৰিস্ক আমি দেখা পাইছো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ আমি জানো আমাৰ অসমখনে বহুত ৱেটল্যান্ড আৰু প্ৰটেক্টেড বাৰ্ড হেবিটেট আমাৰ আছে হোষ্ট কৰে অসমখনে আৰু protected area status alone is not sufficient without governance so governance বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় অকল protected area status এটা দি দিলেই যে সেই এৰিয়াটোৰ protection ভালকে হৈ থাকিব হেতুৰ একো মানে নাই so we need more and more actions for this type of concerns it also highlights gap in forest protection community engagement sustainable land use planning so এইবিলাক টপিক আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস আহিলে আমি ধুনিয়াকে ইনক্লুড কৰি পেলাই লিখিব পাৰো it will show our knowledge on every topics depth of our knowledge so try to attempt these questions based on these topics
So let's move on to the next topic, that is US strike on Venezuela, Operation Absolute Resolve. This topic is important for GS paper 2 international relations. Operation Absolute Resolve. So আমি জানুৱাৰী আমি গম পালো নিউজত আহিছে আমাৰ এতিয়া ৰিসেন্টলি যে ইউনাইটেড ষ্টেটে এটা লাৰ্জ স্কেলত এটা মিলিটাৰী অপাৰেশ্যন ভেনেজুৱেলাত লঞ্চ কৰিলে যোনটোৱে কি কৰিলে এজ এ result of that there was a capture of President Nicolas Maduro. So এটা large scale operation Venezuela কৰি পেলাই launch কৰি পেলাই President Nicolas Maduro capture কৰিলে. The operation officially named this operation Absolute Resolve. It official নাম দিয়া গৈছে এই অপাৰেশ্যনটোৰ Absolute Resolve. হেতুক USA describe কৰিছে as a decisive action against narco-tourism, drug trafficking and illegal migration. যোনখিনি হৈ আছে এতিয়া narco-tourism, illegal migration, drug trafficking সেইখিনি against এটা decisive action বুলি USA declare কৰিছে. President Donald Trump announced কৰিলে যে Maduro and his wife were flown to the US in a joint military law enforcement operation and charged in New York with drug and weapon related offenses. So তেওঁলোকৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে drug and weapon related offense. US also declared that it would temporarily administer Venezuela until a safe and judicious potential transition is achieved. So হেতুৱে administer কৰিব বুলি ক'লে temporarily Venezuela যেতিয়ালৈকে মানে political transition eta safe and judicious political transition eta achieve নহয়. Background অকমান চাই লওঁ Venezuela কি face কৰিছে economic collapse face কৰিছে hyper 2013 ৰ পৰাই economics collapse হৈ আছে তাতে hyper inflation political repression হৈ আছে so mass migration হৈছে 18 million Venezuelans মানে হেতু টাইমৰ পৰা আমি দেখা পাইছো যে কান্ট্ৰিখন ফ্লেট কৰিছে আৰু long standing US sanctions and diplomatic isolation face কৰি আছে বহুত দিনৰ পৰা হেতুৱে বহুত এফেক্ট কৰিছে ভেনেজুৱেলাত আৰু USA repeatedly accused কৰি আছে Maduro regime তেওঁৰ regime-টোক যে সেই regime-টোত মানে বহুত কিছুমান illegal activities হৈ আছে যেনেকৈ cocaine trafficking কৰি আছে তেওঁ criminal activities বিলাক support কৰি আছে transnational criminal network support কৰি আছে weaponizing কৰি আছে migration-টো Venezuela however reject কৰে এইবোৰ allegation কৈছে যে এটো এটা regime change operation হয় যোনটোৱে violate কৰিছে তেওঁলোকৰ sovereignty and international law. So Operation Absolute Resolve to ami sailo Operation Absolute Resolve is a code name for our for US military intervention in Venezuela. A name to reflect korise decisive and uncompromising intent challenging strategic signaling to domestic and international audiences. Our such operation names are part of strategic communication used to legitimize military action, frame intervention as law enforcement and security driven legitimize kurbo karne military action ketiaba enekwa operation name bilak dia hoy. Then operation aligns with a pattern seen in earlier US interventions jeneke Operation Enduring Freedom, raising debate over unilateralism and rules-based order. India diplomatic dilemma jodi ami saw India sovereignty support kore non intervention international law support kore right India eta trade deal negotiate kori ase with US amid tariff tension iman jor hoi ase tar majoto India eta trade deal negotiate kori ase with US so MEA issued a travel advisory for Indians in Venezuela India has limited economic and diaspora stakes but high normative stakes travel advisory Indians or karne Venezuela issue korise India ite ki balance kori ase principle plus pragmatism plus strategic partnership and Russia called it an act of armed aggression EU urged respect for UN charter and economic important nohoy মানে হেতুৱে ইণ্ডিয়াৰ ডিপ্লোমেটিক ডাইলেমাটো কথা কৈছে ইণ্ডিয়াটো এটা সাইডে sovereignty support কৰে non intervention international law support কৰে yet এতিয়া ট্ৰেড ডিল US ৰ লগত নেগোশিয়েট কৰিছে ইমান টাৰিফ টেনশনছ বিলাক হৈ আছে তাৰ মাজতো আমি দেখা পাইছো
ৰাইট চ' ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা অলপ ডাইচি চিটুৱেশ্যন হৈ যায় আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে কিয় মেটাৰ কৰে বিকজ ইট ৰিভাইভছ ডিবেট অন ছ'ভেৰেনিটি ভাৰ্চেছ হিউমেনিটেৰিয়ান ছিকিউৰিটিৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন মনৰো ডক্ট্ৰিন ষ্টাইল ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন লেটিন আমেৰিকা unilateral military actions, important case study for India's foreign policy posture as well. So, Operation Absolute Resolve illustrates how strategic communication and military power are combined to justify interventions challenging the norms of sovereignty and the US based international order. So, কেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক কমিউনিকেশ্যন আৰু মিলিটাৰী পাৱাৰটো কম্বাইন কৰি পেলাই জাষ্টিফাই কৰা হয় ইণ্টাৰভেনশ্যন হওক যোনটোৱে চেলেঞ্জ কৰে ছ'ভেৰেনিটি আৰু UN বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ্ছবোৰ ৰাইট চ' সেইটোৱে আৰু এইটো আমাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই আমাৰ ভেনেজুৱেলা আৰু এইটো অপাৰেশ্যন এবছলিউট ৰিজল্ভ কোনে কৰিছিল US ষ্ট্ৰাইক অন ভেনেজুৱেলা চ' কিয় কৰিছে সেই বস্তুখিনি আমি জানিব লাগে আৰু এজ এ ৰিজাল্ট অফ ডেট কি ফেচ কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ডাইলেমাটো সেই বস্তুখিনি আমি জানিব লাগে আৰু কিবা যদি আপডেটছ থাকে উই উইল কভাৰ ইন দ্য কামিং নিউজেছ চ' এইটো টপিকত ইমানখিনি আছিল আজি ট্ৰাই টু এটেম্প দিজ কুৱেশ্যনছ লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক ডেট ইজ সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্ভ 1000 years of unbroken faith 1026 to 2026. So, this topic is important for JS paper 1. Somnath Swabhiman Parv. So, India is commemorating 1000 years since the first attack on the Somnath temple through the observance of Somnath Swabhiman Parv. So, 1000 years হৈছে প্ৰথম এটেকটো যে হৈছিল সোমনাথ টেম্পলৰ যোনটো হৈছিলে 1026 CE সেইটোৰ 1000 ইয়েৰটো কমেমৰেট কৰি পেলাই আমাৰ সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্ভ অবজাৰ্ভ কৰা গৈছে ঠিক আছে আৰু এই ইভেণ্টটোৱে কি চিম্বলাইজ কৰিছে চিভিলাইজেশ্যনেল ৰেজিলিয়েন্স কালচাৰেল কণ্টিনিউইটি আৰু স্পিৰিচুৱেল এণ্ডিউৰেঞ্চ মেকিং সোমনাথ নট মিয়ৰলি এজ এ টেম্পল বাট as a living testament of India's uninterrupted faith despite repeated invasion. So, এই ইভেণ্টে অকল আমাৰ কালচাৰখিনি কেনেকৈ কণ্টিনিউ হৈ আছে চিভিলাইজেশ্যন কেনেকৈ ৰিজিলিয়েণ্ট হয় আমাৰ আৰু স্পিৰিচুৱেল এণ্ডিউৰেঞ্চ আমাৰ কিমান আছে অকল সেইখিনিকে চিম্বলাইজ কৰা নাই বাট আৰু সেইখিনিক চিম্বলাইজ কৰি অকল এটা টেম্পল হিচাপে আমি মাৰ্ক কৰা নাই বাট এইটো এটা ডাঙৰ এক্সাম্পল হয় এটা লিভিং টেষ্টামেণ্ট হয় কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আনৱেভাৰিং আনইণ্টাৰাপ্টেড ফেথে কেনেকৈ পেলাই আমাক জীয়াই ৰাখিছে ডেছপাইট অফ ৰিপিটেড ইনভেজন ইমানখিনি ইনভেজন হৈ যোৱাৰ পিছতো ইমানখিনি আমাৰ এটেক হোৱাৰ পিছতো আমি কেনেকৈ আমাৰ আনইণ্টাৰাপ্টেড ফেথে আমাক একগোট কৰি ৰাখিছে চ' সেইটোৰ এটা এক্সাম্পল হৈছে সোমনাথ টেম্পল চ' সেইটোকে চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্ভটো অবজাৰ্ভ কৰা গৈছে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড যদি আমি চাওঁ সোমনাথ টেম্পলটো ক'ত হয় সোমনাথ টেম্পল আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় Somnath temple is located at Pravhaspatan, Gujarat. Pravhaspatan. One of the 12 Jyotirlinga of Lord Shiva is there. The first attack কেতিয়া হৈছিলে generate হৈছিলে 1026 CE by Mahmud of Ghazni and it was subsequently destroyed and rebuilt multiple times. বহুতবাৰ destroy হৈছে বহুতবাৰ rebuild কৰা গৈছে আৰু the temple was finally reconstructed after independence and inaugurated on 11 May 1951 by Dr. Rajendra Prasad. So finally temple to reconstruct কৰা গৈছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত আৰু ইনগ্ৰেট কৰিছিলে 1951 by our then president Rajendra Prasad. Despite repeated destruction, Somnath was never erased from public memory, becoming a symbol of cultural regeneration rather than defeat. So সেইটোৱে ইমানখিনি destruction হোৱাৰ পিছতো সোমনাথখন কেতিয়াও মানুহৰ মেমৰি পৰা কেতিয়াও যোৱা নাই it was always a symbol of cultural regeneration. Civilization significance যদি চাওঁ সোমনাথে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইটাৰ্নেল সোলটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এইটোক আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে যে ডিষ্ট্ৰাকশ্যন আহিব পাৰে বাহিৰা প্ৰেছাৰ বাহিৰা এটেক আহিব পাৰে বাট ইট কেন ডেমেজ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বাট ইট কেনট ডেমেজ আৱাৰ বিলিভছ সেইটোক ৰিফ্লেক্ট কৰে
And every constructions reflected collective will, cultural strong confidence, moral courage of society. The phrase Somnatham Cha symbolizes Somnath's civilizational primacy. Somnath as a symbol stands for continuity after conquest, fade over fanaticism, reconstruction over ruin. The temple shows that civilization survived not only by avoiding attacks but by responding with resilience. So hetu ami eta ethical weight sabo paru, ami answers to include koribo paru, keneke ami hikibo paru through these stories, through this history, keneke amak motivate koribo pare history, keneke amak hikabo pare about us, about integrity, about resilience, right? And post independence reconstruction junto hoisile, it was led by Sardar Vallabhbhai Patel and supported by K.M. Munshi, rebuilt without foreign aid. Eko foreign aid nuluake support kori pele reconstruct kora goisile. Or it represented India's assertion of cultural sovereignty and civilizational self-respect. So despite reservations from then PM Jawaharlal Nehru, the reconstruction went ahead, becoming a landmark in national building through cultural revival. It is linked with Vikshit Bharat jodi ami sao, modern India's confidence, ama India global cultural footprint to bahe. The idea that faith and development are complementary, not contradictory, and Vikshit Bharat is rooted in civilizational self-belief. Newsat ki asal ma already kolwe 1000 years hoise. Cultural nationalism and heritage revival to portray kore, reflect kore, and it shows relevance to debate on identity, memory, civilizational resilience. Somnath teaches us that while invasion may destroy stone, they cannot erase civilization. So that's it for this topic. Try to attempt these questions. Let's move on to the next topic. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 5. Ronkar Karkli Festival. Heto amar important hoy. Ronkar Karkli Festival kone celebrate kore, Karbi communities bilake kore. So as a Karbi community celebrates the Ronkar Karkli Festival 2026, a significant cultural event in Assam's Hill District, attention has simultaneously turned to an important legal development concerning land right in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. So news to important hoy, amar festival too important hoy, exam perspective opera. So Miss Samahok. While village resonate with her traditional ritual and Thanksgiving ceremonies, January 5, 2026 marks a critical date in an ongoing judicial process related to alleged encroachment on grazing reserve land, raising questions about tribal land and protection, autonomous governance, and constitutional safeguard. Okay, so about Ronkar Karkli Festival, ami sailong. It is celebrated by the Karbi tribe, which are the largest indigenous tribe in Assam Hill District. Nature to ki hoise, it is a post-harvest Thanksgiving festival. Okay, remember it. আমি এনেকুৱা ফেষ্টিভেলছ বিলাক এক্সাম্পল অহা দেখোঁ, চ' যেতিয়া যি আহে আমি সেইখিনি কভাৰ কৰি যাব ট্ৰাই কৰিম যাতে আমাৰ ৰিভিজন হৈ থাকে. পাৰ্পছ কি হৈছে, এপিজিং লোকেল ডেইটিজ সকলক এপিজ কৰে, ছিকিং প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম নেচাৰেল কেলেমিটিজ এণ্ড এনচিয়ৰিং গুড হাৰ্ভেষ্ট, পিচ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি. থেংকছগিভিং পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল হয়. Celebrated across Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and other Karbi inhabited areas of Assam. Cultural significance jodi sao, Ronkare ki reflect kore animistic religious tradition, community-based worship, collective responsibility for village welfare. It reinforces indigenous ecological ethics where land, forest, and livelihoods are spiritually interconnected. Okay. Land, forest, and livelihood khini spiritually interconnected. Legal development jodi sao, grazing reserve land dispute. Eta issue to ki hoise, alleged encroachment ami dekhisu on professional grazing reserve, village grazing reserve land, kheroni areas unkhini hoy Karbi Anglongor hekhini jagat, and it has led to cases in Guwahati High Court. Ki development ki hoise, Guwahati High Court has stayed eviction proceeding Karbi Anglong Autonomous Council and Government of Assam to file a joint affidavit. So affidavit to clarify koriba status of alleged reserved land and legality of proposed eviction.
The verdict will decide whether eviction can proceed or grazing reserve retain legal protection. This has implications for tribal livelihood, pastoral economy, autonomous council authority under the implications ase, autonomous council authority under the 6th schedule, constitutional and governance context. Karbi Anglong Autonomous Council functions under the 6th schedule of the Indian Constitution. We know that, right? The mandate include land management, protection of tribal customs, regulation of land use. The case highlights tension between development versus protection, state authority versus autonomous council, and environmental conservation versus land settlement, right? So the Rongkar festival and the land dispute together highlight that for indigenous community, culture, land, and identity are inseparable and is very important. So try to attempt this question based on this topic. Let's move on to the next topic. That is India gearing up to host 2036 Olympics. This topic is important for chess paper 2. Prime Minister Narendra Modi state korile je India amar fully prepare kori ase for the 2036 Olympic game. Ami host koribo karone. And it is riding on major reform in the sports ecosystem and the country's experience of hosting global sporting event. The statement comes as India is already set to host the 2030 Commonwealth Game in Ahmedabad, positioning the city as India's official candidate host for the 2036 Olympic. Okay. India official candidate host hisabe position hobo city khon amar Ahmedabad city khon 2036 Olympics or karoneo. Aru etia 2030 jono Commonwealth Game hetu amar Ahmedabadot hobo goi ase. Key highlight jodi saw 2030 Commonwealth Game to hetu amar Ahmedabad Gujaratot hobo. Then Ahmedabad is India's proposed host city, competing with Qatar, Turkey, Indonesia, Hungary, and Germany. IOC has paused the selection process while reviewing host selection rules. Strategic objective ki hoise jate ami more opportunities dibo paro for Indian athletes. Sports infrastructure to ami aru shaktikhali koribo paro. India's global sporting profile to ami aru boost koribo paro, develop koribo paro. India's into transforming India's sports ecosystem to ami reform anibo paro to transform India's sports ecosystem to make it better and more developed. Policy and institutional reform jodi ami sao Khelo India policy 2025 anase to promote transparency, identify, nurture grassroots talent, and strengthen sports federation. Then target Olympic podium scheme, TOPS. It is a central government initiative to provide elite training, international exposure, and scientific support. Khelo India policy and target Olympic podium scheme. Remember this. Objective ki hoise increase India's Olympic medal tally. Infrastructure and exposure jodi ami sao India has already hosted 20 plus major sporting events in the last decade, including FIFA U17 World Cup, Hockey World Cup, major international chess tournament, and emphasize on world-class infrastructure, funding mechanism, athlete-centric development, grassroots development, Khelo India at school level. Also introduce Olympic sports early. The Khelo India at school level introduces Olympic sports early, enables talent scouting, and provide pathway for schools both in national and international level. So India's Olympic ambition reflects a shift from sports participation to sports excellence, backed by governance reform, infrastructure investment, and grassroots talent development. So our Olympic ambition to reflect korise amar shift hoise je okol sports or participation or khetrot nohoy ami excellence anibo lage sports or khetrot ami more and more involvement lage, more and more participation lage, excellence lage, which should be backed by governance reform, infrastructure investment, more and more investment, more and more reforms, and grassroots level of talent development. Try to attempt this mains question based on this topic. That's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.